വടകര മിഡൌൺ ലയൺസ് ക്ലബിന്റെ 2024-25 വർഷത്തേക്കുള്ള ഭാരവാഹികളുടെ സ്ഥാനാരോഹണ ചടങ്ങ് വടകര കൃഷ്ണകൃപ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വെച്ച് നടന്നു. ഫസ്റ്റ് വൈസ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗവർണർ രവി ഗുപ്ത മുഖ്യാതിഥിയായ ചടങ്ങിൽ പുതിയ വർഷത്തെ പ്രസിഡന്റായി ദേവിദാസിനെയും സെക്രട്ടറിയായി രജീഷിനെയും ട്രഷററായി പ്രവീണിനെയും തിരഞ്ഞെടുത്തു. പ്രോഗ്രാം ഡയറക്ടർ ബിനീഷ് സ്വാഗതം പറഞ്ഞ ചടങ്ങിൽ രവീന്ദ്രൻ പി, രാജേഷ് വൈഭവ്, PS സൂരജ്, അനിൽകുമാർ, സുരേഷ് ബാബു, അഹമ്മദ്, ഗ്രീഷ്മ സുനിൽകുമാർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. Second largest town in our Kozhikode district. But I have always felt, I have always felt Vadagara has a certain raw energy. And you have 4 clubs here. And 4 clubs, 2 or 3 clubs, Rajesh was invited. So probably Vadagara Tarjini Matram Puvato Valan. So maybe as a special invitee, of course he goes there. But there is a certain raw energy, passion in the members and people of Vadagara. So this is what people of Kozhikode, we get drawn to Vadagara so very often. And there is no doubt that in the years to come, because Lions Club of Vadagara is such an old traditional club, so the way things are going, I have no doubt in my mind that Lions Club of Vadagara Midtown, the trend-setting ways which they have done. I have come here earlier as a guest. I have been on the stage. I have been here on DG visits. The way you started taking the print, the print on DG visit. It is as they say, from bread we say, fresh from the oven. So maybe when you take a print, our warmth, we could feel it. And when the secretary announced just DG visit award kitty, so it was really my pleasure. Maybe this is one of the factors why people like me and Suraj, we all really love to be with people who are so warm-hearted, who are so energetic, and this becomes one factor why we want to contest and become the district leader, because we get to interact with friends like you so very often.